só de Oyékàlẹ, o Àràbà da cidade de Ìjàgbó, em Kwàrà, na Nigéria. Ele é o sacerdote Ifá, o Òrìṣà, o sacerdote de Candomblé, que está presente aqui. Todos sejam bem-vindos. O Àràbà é de uma tradição de Ifá de muitos anos, uma herança de Ifá muito grande. Ele aprendeu Ifá com mais de 10 babalaos diferentes. Ele vem aqui conversar um pouquinho sobre o culto de Ifá e o culto de Òrìṣà, como é feito na Nigéria. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar, não há segredo. Fiquem à vontade, aproveitem a palestra, porque é uma rara oportunidade de termos uma pessoa que vem de uma tradição, que nasceu nisso, que continua fazendo isso no Yorùbá, mesmo que pode colaborar muito com o nosso conhecimento da tradição do culto de Òrìṣà. Então, algumas coisas que ele vai falar serão diferentes daquilo que nós costumamos falar. Então, no Brasil, há algumas diferenças da forma como o culto é feito na Nigéria. Então, pode causar estranheza para algumas pessoas aquilo que ele vai falar. Então, não se preocupem. Brasil é Brasil, Nigéria é Nigéria. Ele vai falar sobre o culto tradicional de Òrìṣà, como se pratica na fonte. Então, vocês vão ver hoje uma pessoa que é a fonte do conhecimento sobre o culto tradicional Yorùbá. Então, aquilo que nós fizemos no Brasil já houve alteração compreensível, mas vamos ver hoje aquilo que é tradicionalmente falando no culto que eles praticam na Nigéria há milênios. Okay? Se tiver vontade, qualquer pergunta é só fazer. Só peço um pouquinho de paciência, porque ele vai falar, o Ricardo vai traduzir, o Thales também vai dar a tradução, e o contexto de alguma coisa que tiver uma dificuldade, eu vou dar o contexto. Então, quando eu tiver que falar sobre alguma coisa que eles não conheçam sobre aquele assunto especificamente, aí eu vou pegar o microfone para falar. Estamos gravando a palestra para que possa ser gravado na minha voz. Esse também aqui é o meu Ojúbọnà. O Ojúbọnà é a pessoa que conduz os iniciados para a iniciação. Então, ele é a pessoa que conduz os iniciados que vão se iniciar em Ifá, que vão para a floresta de Ifá, o Icono, ele que nos conduz nessa viagem que nós fazemos, imitando a viagem que o Orumilá um dia fez, ele que vai na frente da gente nos conduzindo. Então, ele tem um papel importantíssimo no ritual, por isso que ele veio também acompanhando o Àràbà. Além disso, ele tem a função de acordar. Também acorda que é o segundo na hierarquia de uma casa de Ifá. Depois do babalá, o chefe, o acorda é o segundo na hierarquia. A importância que ele tem também em relação a isso. Eriwo ya. Àyàgbó, àyàtọ̀. Tẹ́lẹ̀ àyàgbó àyàtọ̀ after. Yeah. Eriwo ya. Àyàgbó, àyàtọ̀. Eriwo ya. Àyàgbó, àyàtọ̀. Ọmọ eriwo ya. Àyàgbó, àyàtọ̀, àyàjẹ, àyàmu. Ọmọ eriwo ọ̀sìn pé. You are welcome to this Ilé Axé. Vocês são todos bem-vindos aqui nessa casa de axé. I pray to Olódùmarè that this Ilé Axé will continue to increase in people. Ele rezou para Olódùmarè, que é Deus na tradição Yorùbá, para que essa casa continue trazendo muita gente. There are a lot of mistakes, especially from Babalawo in Brazil, that are making about Ifá and Òrìṣà worship. Existem muitos babalaôs no Brasil que andam cometendo muitos erros sobre o culto de Ifá e Òrìṣà aqui no nosso país. So I'm here this night. I'm here this night to enlighten you on what Ifá and Òrìṣà is all about.
E ele está aqui hoje para explicar para a gente o que realmente se trata o culto de Orixá. What is the position of Eledumare to Ifa and Òrìṣà? This is what we want to talk about. Qual que é a posição de Deus, Olodumare, e dos orixás? Who is Ọ̀rúnmìlà? E Orunmila. Who is Ọ̀rúnmìlà? Quem é Orunmila? Who is other Òrìṣàs? Quem são os outros orixás? Who is Èṣù Ọ̀dàrà? Quem é Exu Odara? Who is Olódùmarè? Quem é Olodumare? Good. Olódùmarè first when he's creating this world, Quando Olodumare estava criando o nosso mundo, it was Ọbàtálá he first sent to establish the world. foi primeiro Obatala quem ele mandou para a criação do mundo. Then, after creating the world, Depois de criar o mundo, he created Ọ̀rúnmìlà. He sent Ọ̀rúnmìlà depois disso ele mandou Orunmila to actually give everybody wisdom para dar para todo mundo no nosso mundo o conhecimento and to correct all the ills of human beings, all the bad things. e para corrigir todas as coisas ruins do ser humano. da humanidade. Now, Olódùmarè is the creator of the whole world, God. Olodumare é o criador do mundo todo, é Deus. What is the position of Ifá to Olódùmarè? Qual é a posição de Ifá para Deus, para Olodumare? Ifá has made us to understand that there is no any other creator than Olódùmarè, God. Ifá deixa claro que não tem nenhum outro criador acima de Olodumare. And we shouldn't believe in any other thing than Olódùmarè. E não devemos acreditar em mais nada além de Olodumare, que é Deus. And all the Òrìṣàs he has created. E todos os orixás que ele criou. For example, in Odu Ejiogbe, Por exemplo, no Odu Ejiogbe, Ifá confirms that we don't believe in any other being than God. Ifá confirma que não temos que crer em mais nada além de Deus. And there are no two gods, there's only one. E Deus é único, só existe um Deus. In Ejiogbe has this to say. E o Ejiogbe diz isso. He says, Baba gbẹ́rù gbẹ́rù bí ọyẹ́, Bàbá gbẹrù bí ọyẹ́, kùrukùru bòkè mọ́lẹ̀, kúrúkúrú mọ́lẹ̀. adúlá fún baba àjà láyé, Adúlá ló bàbá láyé, adúlá fún baba àjà níwàrún, adúlá ló bàbá àjàgbà fún. ẹ jẹ́ ká yin Ifá, Ẹ jẹ́ ká ní wá, ẹ jẹ́ ká yin Ọlọ́run ọba, ká ní Ọlọ́run ọba, ọba bí Ọlọ́run ò sí láyé. ọba bí Ọlọ́run sí láyé. What is Ejogbe is trying to tell us here is that there is no any other creator than God, and we should believe solely in Him. O que o Odu Ejiogbe diz é de novo que mais alto. O que esse Odu Ejiogbe diz é justamente o que a gente falou. A gente tem que acreditar em Deus acima de tudo e ele é o único criador, ele é o único criador. And if we have any problem, we appease God through the Òrìṣàs. A gente deve fazer as pazes com o Olodumare por meio dos orixás. Good. In, for example, Ogundabede, Ogbe, Por exemplo, em Ogundá, Ogbe, Ogundá Ugbe. which is also known as Ogundabede. Ele também é conhecido como Ogundá Ugbe. Ogundabede also confirms that there is no any other person that can solve our problem on this earth than Olódùmarè. Ele diz que não tem ninguém que possa resolver o nosso problema além de Olodumare. Ogundabede has this to say. Esse Odu diz isso. Bí a bá dá Ògúndáboró sílẹ̀, Bí a bá dá Ògúndáboró sílẹ̀, ọmọ awo afẹ́ jẹ, ọmọ awo afẹ́ jẹ, ọmọ awo afẹ́ mu, ọmọ awo afẹ́ mu, ọmọ awo àtìdírí ọ̀rẹ̀rẹ̀ balẹ̀. ọmọ awo àfìdí ọ̀rẹ́ balẹ̀. Adúlá fún Olódùmarè, Adúlá fún Olódùmarè, ọba sì nǹkan rìbìtìrìbìtì kálé ayé, ọba ṣèkan ribiti kálí ayé, kò sí ntọ́lọ́run ò lè ṣe, tí ń tọ́lọ́run ò lè ṣe. tó bá ṣòjò aṣọ̀dá, Tó bá sì jò àsọ̀dá, àṣèkan bí òtútù, àṣèkan bí òtútù, àtúnṣèkámú bí ọyẹ́, àtúnṣèkan mú bí ọyẹ́, kò sí ntọ́lọ́run ò lè ṣe. tí ń tọ́lọ́run ò lè ṣe. There is nothing Olódùmarè cannot solve for you. Não existe nada que o Olodumare não possa resolver para nós. He is the one that creates heat, hotness. Foi o Olodumare que criou o calor, He created
it created coldness. ele criou também o frio. So there's nothing Olodumare cannot do. Então não tem nada que o Olodumare não possa fazer. So let us have a belief in Olodumare, Então vamos acreditar em Deus. in anything we are doing. Em tudo que estivermos fazendo. Em tudo que a gente estiver fazendo. Now, after the earth has been created by the Obatala, Então depois que a Terra foi criada por Obatala, he sent Orunmila ele mandou Orunmila to use his wisdom para usar a sabedoria dele to actually correct the ills on earth. para corrigir os problemas da Terra. So anytime you have any problem, Então, qualquer tipo de problema que você tiver, if we appease Orunmila, você vai recorrer a Orunmila. he will take our matter to Olodumare. He will take our matters, our problems to Olodumare. E ele vai levar os nossos problemas, nossas questões para Deus, para Olodumare. Then Olodumare will solve our problems. E aí o Olodumare vai resolver. May Olodumare solve everyone's problems here. O Olodumare pode resolver o problema de todo mundo aqui. Ashe. Now, who is Eshodara? Quem é Eshodara? Eshodara is not evil. Eshodara não é mau. It's not a devil, Não é o demônio. as preached by Muslim and Christianity. Como alguns cristãos islâmicos falam dele, né? Eshodara is a messenger of Olodumare. Eshodara é o mensageiro de Deus, Olodumare. Eshodara is a messenger of Orunmila. É o mensageiro de Orunmila. And that is why when we make a sacrifice, we take it to Eshodara. E é por isso que quando fazemos a oferenda, o sacrifício, a gente entrega para Eshodara. Eshodara take our ebo to Olodumare E Exu vai pegar a nossa oferenda e levar para Olodumare, for acceptance. para aceitar. And once our ebo is accepted, E assim que nosso sacrifício é aceito, then all our problems will be solved. todos os nossos problemas vão ser resolvidos. So that is the essence why we make Idafa. E é por isso que você faz a divinação em Ifá. Then the Odu will proffer a solution. O Odu vai te falar a solução para o seu problema. Then we make ebo. E aí a gente faz a oferenda e o sacrifício prescrito. We take this ebo to Eshodara. E levamos essa oferenda para Exu. And Eshodara will take it to Olodumare. E Exu vai levar. Then our problems will be solved. E nossos problemas vão ser resolvidos. May all the problems we have here be solved this night. Todos os problemas de todo mundo aqui vai ser resolvido essa noite. So that is the position of Eshodara. Essa é a posição de Eshodara. And again, when you want to be cheated by a friend or an enemy, E quando você for enganado por um amigo ou até por um inimigo, you appease Eshodara. você pede ajuda de Eshodara. Eshodara always take side with the person that is right. Eshodara sempre vai estar do lado da pessoa correta. And we go against somebody that is wrong. E vai ir atrás da pessoa que faz o mal, né? Coisas erradas. So that is the position of Eshodara. Então esse é Eshodara. If you want to be cheated Se você quer ser and an enemy is attacking you, e tem os seus inimigos que estão te atacando, Eshodara will take defense on your side. Eshodara vai colocar os seus amigos. So these are the different ways or different means how Eshodara actually defend every one of us. É assim que Eshodara nos protege em todas as situações. So Eshodara is not a devil. Então Eshodara não é o demônio. Has been misinterpreted by some people. Isso é uma interpretação de outras pessoas. That is the position of Eshodara. Esse é Eshodara. Now, Orunmila actually take his knowledge from Olodumare. He took his knowledge from Olodumare. Orunmila tem a sabedoria dele, ele ganhou de Olodumare, ele recebeu essa sabedoria de Deus. Through Ajàgùnmàlè. De Ajàgùnmàlè. When Orunmila was once in the heaven with Olodumare. Quando Orunmila estava no Orun com Olodumare. Then Ajàgùnmàlè, who happens to be a messenger of Olodumare in heaven. E Ajàgùnmàlè era o mensageiro de Deus no Orun. He assigned Ajàgùnmàlè to teach Orunmila all the wisdom he can use to control the earth.
Olodumare passou para Ajàgùnmàlè como aplicar sabedoria para resolver os problemas das pessoas. So, before we actually continue on my message, let us make a prayer. Então, antes de prosseguir com a palestra, o Àràbà vai fazer uma reza. Water Água is a problem solver. é resolvedor de problemas. Then, gin, E gin then is another thing we use to appease and solve our problems. também é outro item que é utilizado para resolver os problemas. This don't actually means that you have to be a drunkard. Isso não significa que você precisa ser bêbado. Anywhere we put water on the ground, Qualquer lugar que você coloca água no chão, the problem of the place will be solved. o problema em questão vai ser resolvido. Like in a verse, in a Jobe, Isso he said, Ilé tútù, ọ̀nà tútù, adúbá fún olúwẹ̀rí, mọ̀gẹ́tì ayé, àtòjò àtẹ̀rùn. Ilé olúwẹ̀rí kì í gbóná, inú ilé yìí ò ní gbóná o. Inú ilé gbogbo wa ò ní gbóná o. Problem or evil thing will not get to this place. Coisas ruins não vão chegar a esse Problems and evil things will not get to every home of us. Problemas, coisas ruins não vão chegar. So this is the position of water in Òrìṣà worship. E é isso que a água representa no culto de Òrìṣà. Let's take it around. It's round. Yeah, everybody, yes. So you can increase it if it's getting. Now, also the gene is a problem solver. Agora, o gin também é solucionador de problemas. In all the Orishas, todos os orixás. it is only Obatala. É só Obatala Don't drink gin. que não bebe gin. You don't use gin to appease Obatala. Você não usa gin para cultuar Obatala. It's forbidden. É proibido. But all other Orishas, Para todos os outros orixás, even including Olodumare, até o Olodumare, anytime we make prayers with gin, sempre que você faz uma reza com gin, then all the good things you are asking for will come to you. então todas as coisas boas que vocês estão pedindo vão chegar até você. Like on Oyékù Oturukan, for example. Como, por exemplo, em Oyékù, Oturukan. o Torumpon diz: Ifá says, Baba gbẹ́rù gbẹ́rù bí ọyẹ́, kùrukùru bòkè mọ́lẹ̀. Ọtí dá sásá, àwọn wọn lérí asá. Ọtí ọ̀hún mìrìnmìrìn. Awo olómìnrin akókó. Aláǹparọ̀ ọ̀nà Ìjẹ̀ṣà. Nífò kúrù. Nífò pààrà. Mọ́ni wíwín kún lójú. Adúbá fún wọn ní làárẹ̀ òkun. Abù fún wọn ní tidẹ́. Ọ̀rúnmìlà èrìgì yàndà. Ifá ní fọtí ṣe fá fún wọn. Ní làárẹ̀ àìkú. Bí tán tí ń fọtí sáré mọ́ fọ́ba. Ìgbà náà l'Ọ̀rúnmìlà ló tó, Ifá mo ló tó. Ìgbà kó tó ni wọ́n fá lára. Ọ̀rúnmìlà ló tó, Ifá mo ló tó. Kó tó yàndà náà fọ́ wa jérò. Gbẹ̀dúgbẹ̀rẹ̀ náà fọ́ ba lálàí dé Ọ̀yọ́. Òkínkín àrán náà fi bọ́ wá ràn Gúndélé. Adé Ifá tó ṣe bí òtó o. Oyékù Bàtúrúpọ̀n. Adé Ifá wa tó ṣe. May all the blessings we are asking for from Olódùmarè come to every one of us. Todas as bênçãos que a gente pede para o Olodumare vão chegar até as nossas. What is actually Ìṣẹ̀ṣe-làgbà? O que é o Ìṣẹ̀ṣe-làgbà? Ìṣẹ̀ṣe-làgbà has to do with the order Olódùmarè has told Ọ̀rúnmìlà to tell us on earth. Ìṣẹ̀ṣe-làgbà é tudo que o Olodumare passou para o Ọ̀rúnmìlà fazer para nós. This includes sùúrù, patience. Isso inclui a paciência.
This include ìwà pẹ̀lẹ́. Isso inclui o bom caráter. Yes. This include ìwà pẹ̀lẹ́ and includes ọmọlúwàbí. Isso inclui comportamento exemplar. So, in this connotation, Então, nessa... Ifá is actually telling us not to do bad against each other. Então, Ifá diz que não devemos fazer mal um para o outro. For example, if you are offended by a fellow person, por exemplo, se você é ofendido por uma pessoa, have the mind of forgiveness. Você tem que perdoar essa pessoa. Don't go straight into taking revenge against your fellow man. Não vá atrás de vingança para essa pessoa. By doing that, fazendo isso, progress will come to you. Muita bênção vai vir até But você. any little problem you have with a fellow man, you start using bad thing against him, you will be setting your progress backward. Sempre que você for atrás de vingança ou alguém que te fez mal, você vai estar causando problemas para você mesmo. So let us do good to every one of us, to each other. Let us do good to each other. If somebody offend you, have a mind of forgiveness for that person. Então, vamos fazer o bem um para o outro, vamos esquecer esse negócio de vingança. So that is that on ìwà pẹ̀lẹ́ and sùúrù. Have patience to allow your person to offend you and forget about that offense. Olódùmarè will repay you back. Então tenha paciência e perdoe essa pessoa, que com esse ato Deus Olódùmarè vai te trazer coisas boas. For example, if you have you are a babalawo or somebody else, and somebody takes a client of yours from you. Ele está fazendo aqui um exemplo de um babalawo e alguém toma cliente desse babalawo. It is not good for such a person to claim a person from the person you have known. Isso não é legal, você querer roubar o cliente de uma pessoa que você conhece. Anybody that is doing that here, they should stop. Qualquer que esteja fazendo isso ou algo parecido deve parar. Have a mind of forgiveness to any one of you that offends each other. De novo, tenha paciência e perdoe as pessoas que te ofendem. Okay. And again, the world is just a single place for every one of us. O mundo é lugar só para todo mundo, todos nós. If you miss ourselves here, we will meet elsewhere. If we lose ourselves here, we will meet elsewhere. Se você se perder aqui, nós vamos nos encontrar em outro lugar. So that is why you have to do good to each other. Então é por isso que você tem que fazer só o bem para todo mundo. When you do good to each other, quando você faz o bem, progress will come your way. Progresso e coisas boas vão vir até você. And these are mostly the mistakes people do about each other. Esses são os erros mais comuns que acontecem com as pessoas. De não perdoar e querer vingança. So believe in Ifá and Òrìṣà worship. Have a very strong belief in Ifá and Òrìṣà worship. If you have strong belief in Ifá and Òrìṣà worship, your problems will be solved. Então tenha uma forte crença no culto de Òrìṣà e Ifá, que seus problemas vão ser resolvidos. So for us actually to attain progress in life, então para a gente alcançar o progresso e coisas boas na vida, we need ìwà pẹ̀lẹ́. Precisamos de ìwà pẹ̀lẹ́, que é o bom caráter. We need sùúrù, precisamos patience. De paciência. For example, in Ògbóyọ̀nú, ìbínú dá nǹkan kan fún ni. Sùúrù ní bàbá ìwà. Àgbà tó bá ní sùúrù. Ohun rere ló ní. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà. Bàbá ń sáwó lọ sóde Ìwó. Ìyà tí bàbá jẹ ní Ìwó. Ló fi bákọ. Ló fi bábo. What Ifá is actually saying here is that we have to get patience for each other to actually mix with each other. A gente precisa ter paciência um com o outro para que a gente possa caminhar. In this Ògbóyọ̀nú, Ifá went to Ìwó. Ifá foi para Ìwó. No Odu, Yeah, Ifá. Yolu. Yeah. Yolu. Ifá went to Ìwó. Ifá foi para Ìwó. To search for a wife to marry.
para procurar uma esposa para se casar. So when he got when Orunmila got to Iwo, Então, quando Orunmila chegou em Iwo, he got a woman to marry, ele encontrou uma mulher para casar. and they said Ifa should work to marry this. Ifa should work for the parent of this girl, for him to marry to work for 8 years for him to marry this lady. Ele vai ter que esperar 8 anos para poder se casar com essa mulher. Ifá disse para ele. But after his 8 years of suffering, mas depois de 8 anos de sofrimento, the parents again raised another 8 years for Orunmila to get the girl married. They raised another 8 years, making 16 years. ele aguardou But Orunmila had this suru and patience and worked for under 8 years. Então, Orunmila teve essa paciência e aguardou mais 8 anos. And at the end of the day, E no final disso, Orunmila got the woman to marry. e aí Orunmila conseguiu a esposa. This is because of patience. Isso foi por conta da paciência que ele teve de aguardar. If Orunmila has no patience, Se Orunmila não tivesse essa paciência, he will have left Iwo and left the woman alone. ele teria ido embora de Iwo e deixado a So anything you want to do in life, Então, para qualquer coisa na sua vida anything you are looking for in life, que você está procurando na sua please vida, be patient in looking for it. seja paciente com essa coisa. Don't rush for quick money. Não vá com pressa atrás de mulher, de coisa, dinheiro fácil. Rushing for quick money may lead you to do evil things. Ir atrás de dinheiro fácil atrai coisas ruins. So this is the essence of suru. Então, essa é a essência da paciência. So I will appeal to every one of us today. Então, ele pede para que todo mundo hoje, For anything we are doing, para tudo que estamos fazendo, let us put suru into what we are doing, vamos ter paciência para as coisas que a gente está fazendo. and success shall be ours E o sucesso vai chegar até by the grace of Olodumare. Ashe. pela graça de Deus, pela gazolo do mar. So that is what Ifa has to do, or to say on patience. Então é isso que Ifá tem a dizer sobre a paciência. So if you are looking for progress in life, Então, se você está buscando crescer na vida, either in your place of work no seu trabalho, or in your business, ou nos seus negócios, or even in relationship to each other in town and family, até mesmo num relacionamento ou com a sua família, let us put patience into what everyone is doing, vamos colocar paciência em tudo que a gente está and fazendo. success shall be ours. E o sucesso e o progresso vai chegar até nós. So for everything we are doing, for everything we want to do, Para tudo que você está fazendo, que você quer fazer, put a lot of patience into it. coloque bastante paciência nisso. Success shall always come our way. E o sucesso sempre vai chegar até nós. Again, elders should be respected. Our elders should be respected. E, Elders should be respected. e nossos velhos também, nossos mais velhos, precisam ser respeitados também. When you know somebody surpasses you in knowledge, Quando você conhece alguém que tem mais conhecimento que você, he surpasses you in age, tem mais idade que você, it is an ewo, é um ewó, a taboo é um tabu, to actually disrespect an elder. é um tabu desrespeitar uma pessoa mais velha. So please let us respect our elders. Então vamos respeitar os mais velhos. If we respect our elders, Se respeitarmos os mais velhos, good things will come our way. coisas boas virão até a nós. Again, this world is a little place to live in. Esse mundo é o único lugar que temos para viver. So that is why we have to do good to each other. Então é por isso que temos que sempre fazer o bem. For example, if you do bad thing to to his fellow person, Por exemplo, se você fazer um mal para uma outra pessoa, it's another person that will take revenge from such a person that does evil. é a outra pessoa que vai provavelmente tomar uma vingança. So that is why we need to do good to each other. É por isso que sempre temos que fazer coisas boas para não atrair And problemas. please let us have that in mind all the time. Vamos ter isso na cabeça o tempo todo. Don't do evil. Não faça mal para ninguém. Don't use evil to attack your fellow person. Não ataque nenhuma pessoa, não vá Não atrás de use mal ninguém. para atacar ninguém. With patience, Com paciência, with suru, com suru, a paciência, success will come your way.
o sucesso vai vir até você. So these are the little things I want to tell us this night. Então essas são as coisas que ele quer contar pra gente. By the hoje. time we approach a week again, after a week, Quando estamos nos aproximando da próxima semana, we shall actually discuss other subjects with each other. devemos discutir outros assuntos entre nós. I don't want to talk too much this night, Ele não quer falar muito essa noite, so that we will be able to take the little knowledge we have in this discussion home. para que vocês possam realmente absorver o que ele está falando e levar isso para casa. And we'll be able to use it. E poder usar isso que ele falou para a gente na nossa vida. Again, the position of Obatala is this. De novo, ele vai falar da posição de Obatala. Olodumare created Obatala to create every human being. Obatala é o Oxalá, que muita gente conhece aqui. He created the white man. Olodumare criou, deu para Obatala a missão de criar todos os seres humanos. He created the black man. Ele criou o homem branco, o homem preto. He created a poor man. Ele criou uma mulher, a mulher. He created the rich man. Ele criou um homem pobre e também criou o homem rico. But why this creation was going on? While this creation was going on, while he was creating these images that became human beings. Por que ele estava criando essas imagens que iriam se tornar seres humanos? Orunmila was somewhere. Orunmila was one side, looking at the creation. Orunmila estava observando a criação de Obatala. And that is why they call Orunmila Eleri Ipin. É por isso que Orunmila é conhecido como Eleri Ipin. That is the witness of destiny. Que é a testemunha do destino. And once Orunmila actually was created of destiny, e foi Orunmila que criou o destino. There is no problem we take to Orunmila that Orunmila will not solve. Não existe nenhum problema que chegue até Orunmila que ele não consiga resolver. So please, let us put all our problems towards Orunmila. Então vamos procurar Orunmila para resolver nossos problemas. And Orunmila will lift every one of us up. E aí Orunmila é capaz de levantar todo mundo. May Orunmila lift our life up. Orunmila faz a nossa vida crescer, melhorar. Ashe. He will never put us down. Ele nunca vai jogar a gente para baixo, nunca vai deixar a gente mal. We will never be disappointed in Orunmila and Òrìṣà worship. A gente nunca vai se sentir desapontado com o cultuando Òrìṣà ou Orunmila. Não tem como a gente. And again, when we do Itefa, e quando a gente faz o Itefá, que é a iniciação para Ifá, the most important thing in Igbodu is the taboo that is given to each person from the Odu that born that person. A coisa mais importante é os tabus que cada um tem individualmente, é identificado no Odu dessa pessoa. Vai saber todos os tabus que você individualmente tem na sua vida. So let us actually take the taboos that we were given in Igbodu strongly. Então a gente tem que pegar esse conhecimento, todos esses tabus que foram ditos para nós e seguir a risca na nossa vida. So that we don't create a setbacks for us. Para não criarmos problemas na nossa vida, coisas ruins. For example, if an Odu says a person should not wear a black cloth. Por exemplo, um Odu diz que uma pessoa não deve usar uma roupa preta. Or even a white cloth sometimes. Ou às vezes até uma roupa branca. Or red cloth sometimes. Ou uma roupa vermelha. Depending on the Odu that comes out of that person in the Igbodu. Isso vai depender do Odu que aparece individualmente para a pessoa na iniciação de Ifá. Take your mind away from those taboos. Make sure you do it properly so that you will achieve the success you do Itefa for. Respeitando esses tabus, você vai alcançar as coisas boas que o Itefá traz pra gente. Sometimes you could be instructed, a tall man could be instructed to marry a short woman. Ele está dando um exemplo de, por exemplo, um homem muito alto foi aconselhado a casar com uma mulher muito baixa. And most of the times, it is this short woman that will be attracted by the tall man. E muitas vezes
essa mulher baixa, essa mulher pequena, vai ser atacada por esse homem So once you do that taboo, you set some setbacks to yourself. Você vai trazer problemas para você se você implicar. Any taboo we are given in Igbodu, Todos os tabus que são apresentados no Igbodu, for us to actually achieve the essence of Igbodu and the money we have spent to it, para a gente alcançar as coisas boas que você é revelado para você no. let us respect the Ewo, the taboo, very much, Vamos very well. respeitar os tabus fortemente. May we all achieve success in our Itefa. Vamos todos se beneficiar do ato do Itefá. So these are the little things I want to tell you this night. Então essas são as coisas que ele gostaria de compartilhar com vocês essa noite. So I will encourage questions from the crowd. Agora ele está abrindo para vocês fazerem alguma pergunta, alguma coisa. Thank you very much. Qual muda o destino? Foi a pergunta do... Ebo doesn't change the destiny of a person. Ebo não muda o destino de uma You pessoa. only take the problem you have at that period away from you. Ele só resolve o problema que você está vivendo atualmente para longe de você. For example, it is a problem you have that makes you to make Idafa. Por exemplo, um problema que é apontado na divinação. So the problem you take to Babalawo with the Idafa and he provides an Ebo for you. If you do the Ebo very well, that problem will solve. Então, o sacrifício, o ebó, que vai ser prescrito no jogo, na divinação de Ifá, se for feito, vai resolver o seu problema atual da sua vida. Sim. For example, if the Odu that comes out, we say there is death for such a person. Por Death. exemplo, se cair um Odu que diz que vai ter morte para essa pessoa, que ela está sofrendo por And the Ebo is done very well. e o ebó é bem feito, You will not die. você não vai morrer. But again, if your business is not doing well, De novo, if you have a setback in your business, se seus negócios não estão indo bem, não está dando certo, or you have problem with your wife at home, você tem problemas também com sua esposa, seu marido, and an Ebo is provided for you. e o ebó é prescrito para você, When it is done, quando é feito, the problem between you and wife will solve, o problema com a sua esposa, o marido, and the problem you are having at work will go. e o problema também dos seus negócios e trabalho vai ser resolvido. So it is only Itefa that changes destiny, Então, a única coisa que muda o destino é o Itefá, a iniciação em Ifá. not Ebo. O ebó só resolve o problema. And again, there's one thing we call Atumpenyon. Tem uma coisa que eles chamam de Atumpenyon. atum menhó. That is, you have picked a wrong destiny from heaven. Que você, esse é um exemplo que você veio para a Terra, você escolheu um destino ruim para encarnar na Terra. And you come to this world, E aí você vem para a Terra, and you discover that this problem is actually your problem. e aí você descobre essa questão. If uma Ebo decisão. is done very well, Se um ebó é bem feito, and Akoshe in Atumpenyon, the changer of destiny is done for you. então o acolchê é uma magia que vai ser utilizada para resolver esse seu problema. The problem will go. O problema vai ser resolvido. We call it Atumpenyon. Nós chamamos That's isso changer of destiny. Isso muda o nosso destino. So those are the instances where we can change our destiny. É assim que você consegue mudar o seu destino. Through doing original Itefa, you can change our destiny. Fazendo o Itefá, você pode mudar o seu destino. Through doing Akoshe that is called Atumpenyon, our destiny could be changed to a better one. Usando esse acolchê, vai alterar o seu destino. If, for example, you pick a destiny that should die young in heaven, in Orun, Você, por exemplo, quando encarnou, fez uma escolha no Ògún de que você morreria and, cedo, and even you don't do Itefa at all, e aí você não faz o Itefá. if good Ebo is done for you, Se um ebó é bem feito para você, and Atumpenyon is made for you, e o acolchê é feito para você, definitely your Olodumare will change your destiny. então o Olodumare vai mudar o seu destino. Obatala, Orishala will change your destiny. O Batalá, Xalá, vai mudar o seu destino. Ifa will change your destiny. Ifá vai mudar o seu destino. So those are the ways or means where our destinies can be changed to a better one. Então essas são as formas que a gente tem para alterar o nosso destino. A pergunta dele foi se o Oyékàlẹ tem carga negativa. All Odu have bad things and good things. Okay.
It depends on the Igbo that comes out for such a person. Tem todos os odus têm coisas boas e coisas ruins. Isso vai depender da pessoa, do momento que a pessoa está vivendo. So if the Igbo comes out with good thing for you, definitely good things will happen to you. Então, se o oduto tem uma mensagem positiva, coisas positivas vão acontecer para você. And if it comes with bad thing, Ebo will change it for you. Se por acaso a parte ruim do oduto, então o Ebó vai te ajudar a afastar esse mal. Are you okay? All right. Yes, he's the molder. Ajalamo is the molder of everybody. He molds the head. So the shape of this man, the shape of the head of this man is different from you. The shape of my head is different from this man. Or in Avatar is the same. They are the same. Yes. Bom, então ele perguntou se a Jalá É Coisa que o Batalha. a mesma coisa que o Batalá. Ele disse sim. Bom, ele perguntou se existe o assentamento de Yami. He asked if there is a Ojubo for Yami Oshonga. There is individual Ojubo for Yami Oshonga. Existe Ojubo individual. Yami. But in some places in Yoruba land, we have Ojubo for Yami Oshonga for a city. For example, in Ife, in Kwara State, a village very close to me. Existem algumas cidades na Nigéria onde tem uma We have Ojubo for Yami Oshonga there. cidade. Ota, in Ògún State, we have Ojubo Yami Oshonga there. Em Mota, No estado de Ògún também tem assentamento de Yami individual para a pessoa que cultua e pode ter também assentamento para uma cidade, uma comunidade. But mostly the Ojubo in a city has to do with the king of that city. Então, mas muitas vezes no caso desse assentamento de uma cidade, pertence ou tem a ver com o rei da cidade. If an evil thing wants to enter that community, Se algum mal tentar entrar nessa comunidade, it is the king of that community that will appease the Yami Oshonga through the Ojubo. é o rei dessa cidade que vai lá no assentamento. And that bad thing will disappear in the community. And the bad thing will leave the community. E aí as coisas vão se dissipar. O que o Gabriel fez foi referente aos problemas que a gente tem no Brasil com algumas outras religiões, né? A gente tem muito problema com isso. Aí ele quer saber do Àràbà como isso acontece isso na Nigéria, se existem esses problemas, Yes, they don't support Isheshe Lagbatu there. But it is the problem they have individually that take them to us. It is the Christian, it is the problems they have that actually take them to Babalawo or Òrìṣà worshiper. So they don't like us at all, but when they have problems, they rush to us, especially at night. lá é diferente, ele fala que vão atrás deles para resolver os problemas. Eles não gostam e quando tem problemas vão atrás de sua balança para resolver. Continuam não gostando. They don't have confidence, even they don't have confidence in their church. Eles não têm a confiança na Any small problem they have, they rush to us. Any little problem they have, they rush to us Babalawo for solution. eles têm, eles vão atrás de sua balança. After they must have read the Bible or the Quran 1,000 times, they don't get solution to their problems. They rush to us. Ok, ele diz que na própria crença deles, eles não encontram a solução para os problemas. E assim, ele acaba não resolve o problema deles. Even sometimes, for example, I have a very strong Egungun in my community. Most of the times, the Muslims, Bom, ele acabou de dizer que lá na cidade dele, ele tem um assentamento, né, de Ògún, e é muito poderoso. so most of the times when our Egungun comes out, there are some Islamic clerics that want to prove that they are above us and they want to attack us. But most of the times, they get destroyed. Muitas vezes, quando o Egungun dele sai para se manifesta, muitos
sheiks muçulmanos. Muitos sheiks muçulmanos vão lá duvidando do ato de destruir. E com a intenção de destruir, de dizer que não existe. So we have different means of protection for ourselves against these people. Então, tem meios de se proteger contra essas pessoas. Eles se protegem contra essas pessoas. So when there is crisis, we fight with each other. We use olonde to beat some, he will fall down. We use oruka, ring, aluo, hit him and fall down. So most of the times, they don't usually attack us again. Bom, ele usa alguns itens Boto para bater. Ele usa um cajado de cajado ou algo assim, e normalmente ele bate e os caras nunca mais voltam. And most of the times, Ebo push them away. Muitas vezes o Ebo já afasta ele. When the ceremony remains like a week, we make Idafa and make Ebo. So even if they have the intention of coming to attack us, you should have not allow them. Então sempre que eles pensam em atacar ou fazer algum mal, eles já fazem um Ebo e acaba. My Baba Mario have one or two experience with me in Ìjàgbó in my Egungun festival. O Baba Mario esteve presente com o Àràbà em algumas dos ritos de Egungun lá em Ìjàgbó. They set the rain against us. E eles usaram Rain. That day when rain wanted to fall. And when once the rain fall, the Egun will not be able to go out and dance again. E assim que a chuva caiu, o Egungun dançou mais ainda. Can you actually explain how it happened to them that time? Agora o Babá vai explicar como que aconteceu esse fato. Because he saw it live. O Festival de Ògún, o Àràbà realizou em Ìjàgbó, em 2014, quando eu estava lá. Montou-se uma casa de Ògún no meio da floresta, onde eles sairiam até a cidade, um local que ninguém tem acesso, só tem acesso a esse espaço. Ele, os sotiés, os sacerdotes de Ògún, os babalauos, então, os estavam lá. E aí, os Ògún se manifestam, colocam-se as roupas de Ògún. Alguém não sabe de Ògún aqui? Quem não sabe? Ògún é o ancestral divinizado que se manifesta em festivais, quando um babalau, um odielo chama, ele usa umas roupas específicas que demonstram a sua característica. Eles são antepassados que são divinizados. Okay? Então, nesse festival, quando eles se manifestaram, eles saem pela cidade. E vão dançando pela cidade com os atabaqueiros, colocando os ilus para que eles dancem. E aí a gente vai andando por toda a cidade. E as pessoas pedem bênçãos para ser Ògún. Eles abençoam as pessoas e tal. E alguns eles dão pancada. Eles têm a vara e vão dando para todo mundo. É uma forma de proteção também. Você se aproxima, toma uma parada e escolhe para tomar uma segunda, mas vai tomar uma parada. Também é a forma de ser protegido. Aí ele falou assim, União meu nome é Ifá, União para que realmente o festival esteja contento, precisa chover. Eu olhei para o céu, estava azul. Mas não vai chover. Não vai chover sim. Eu falei chover. Ali carrega um olubom. Olubom é o que aumenta o seu poder de palavra. Aí catou o olubom, que é o chifre, então, no pescoço dele, nós só recitamos o do Ifá, you receive for the ring, o do Ifá que you receive. Yes, I recited. O do Ifá. No, there's no. I just use the thing to touch mouth and talk to the rain. Only your. Yes, I don't cite it. No, there are Oduifa. Otuariko. It is Otuariko. Yes, Otuarire. Otuaogbe. Yes. O recitou. E aí começou as nuvens se juntarem. Nada. E choveu.
comecei a ouvir a gravação, começou a rir, porque é inacreditável isso. Aí choveu uns 15 minutos. Aí ele falou assim, agora tá bom. Já os irmãos dançaram na chuva, se molharam, a chuva veio e abençoou a terra, agora é hora de parar de chover. Aí você também, mas eu falei, você para de chover. E aí eu estava já dando salto no ar, coisa inacreditável. Ele pegou de novo o Urubom, e recitou um outro do Ifá, e aí as nuvens foram se dissipando e a chuva parou e voltou o céu a ter gasolina. Então isso eu vi. Ele está lembrando só esse fato, porque ele se repete anualmente. No Festival de Ifá, para que as bênçãos de Gungun caiam na terra, a chuva tem que vir. Então, se não tiver chuva, naturalmente, ele, por meio do seu conhecimento de Ifá, faz com que a chuva caia. And again, if, for example, you have a ceremony you want to perform, and your enemies want to use rain to disperse you, we have the powers to push the rain elsewhere. You don't stop rain, it will fall elsewhere. And that was what happened that day. We were going the front and the rain was falling at our back that year. I'm sorry, I don't understand. You know, the Egungun was going in front, Okay. then the rain was falling at our back. It didn't meet us. You know, that was what happened that day. So when we don't stop rain, but we push, like in Sao Paulo, like I don't know what this area is called. We want to make a ceremony here and the rain want to disturb us. We tell the rain and Olódùmarè to push that rain into another quarters so that this place will be free. Bom, ele acabou de dizer que a chuva já estava chovendo em algum lugar próximo e através desse do Yeah. recitando In that Odu, Ifá has this to say. ele trouxe a chuva para lá. Ewúrẹ́ sọ mí dọmẹ, ndún imẹ́mẹ́ pè mí. Ewúrẹ́ sọ mí dọmẹ, inú mẹ́mẹ́ pè mí. Àgùntàn sọ mí dọmẹ, ndún imẹ́mẹ́ pè mí. Àgùntàn sọ mí dọmẹ, inú mẹ́mẹ́ pè mí. Mo ní ewúrẹ́ mọ ìdún imẹ́mẹ́ pè mí mọ́. Mo ní ewúrẹ́ mẹ́mẹ́ pè mí mọ́. Àgùntàn mọ ìdún imẹ́mẹ́ pè mí mọ́. Mo ní mẹ́mẹ́ pè mí mọ́. Òjò ọjọ́ kan ṣoṣo ló pa mí. Ọkàn tuntun ló pa mí. Èmi kì í ṣọmọ ẹranko. Kì í sọ mẹ́ranko. Adébáfọ̀ Ọ̀rúnmìlà. Adúláfọ̀ Ọ̀rúnmìlà. Bàbá ń sunkún pé òun ò lóbìnrin. Bàbá sọ fún òun olóde yìí. Ìgbà tí ó rí. Ìgbà tí ó rí. Orí adé ọmọ olókun. Orí adé ọmọ olókun. Ìgbà tí ó rí. Ìgbà tí ó rí. Orí àtẹ̀ ọmọ ọlọ́ṣà. Orí àtẹ̀ ọmọ ọlọ́ṣà. Ìgbà tí ó rí. Ìgbà tí ó rí. Orí pèrègún ṣùṣù. Orí pẹ̀lú gúúsù. Tí sọmọ wọn ní ìdú Ọ̀ṣun mẹ́rí. Ìsọmọ ní ìlú Ọ̀ṣun mẹ́rin. Ọ̀nrà ló fẹ́ wọn. Ìgbà ló ń fẹ́ wọn. Wọ́n láwọn ò ní fẹ́ fá. Wọ́n láwọn ò ní fẹ́ fá. Ifá nítorí kíni. Ifá nítorí kíni. Orí adé ọmọ olókun. Orí adé ọmọ olókun. Òun lò yírí ṣúṣú ejí. Olóhùn ìṣúṣú èjì. Àtẹ̀ ọmọ ọlọ́ṣà. Àtẹ̀ ọmọ ọlọ́ṣà. Olóyè gbọ́ kúkú òjò. Olóhùn ìgbà púpọ̀ òjò. Pèrègún ṣùṣù. Tí sọmọ wọn ní ìdú Ọ̀ṣun mẹ́rí. Ìsọmọ ní ìlú Ọ̀ṣun mẹ́rin. Ó ní èrì wẹ̀lìwẹ̀lì. Ó ní ìwẹ̀lìwẹ̀lì. Kì í ṣẹ̀sùn lára. Ó ní ìṣẹ̀tún lára. Ọ̀nrà ló fẹ́ wọn. Ìgbà ló ń fẹ́ wọn. Nítorí pé òun mọ orúkọ lé ìyá ejí. Olóhùn orúkọ lé ìyá èjì. Nítorí pé òun mọ orúkọ lé bàbá ejí. Nítorí pé òun orúkọ lé bàbá èjì. Ó ní ìnánára nílé ìyá ejí jẹ́. Ìnáná nílé èjì jẹ́. Àdòrò féfé nílé bàbá rẹ̀. Fẹ́fẹ́ nílé bàbá rẹ̀. Ejí sí kò dẹrù. Ó dẹrù. Kò sí kúrò ní Sao Paulo lónìí. Ó sì kò ní sábà lóṣèlú. Kọ́lọ́ máa rọ̀ sí Rio de Janeiro. Ọmọ náà lọ sí ilé ìdìbò náírà. Ejí sí kò dẹrù. Èjì tí kò dẹrù. Kó kúrò nílùú lónìí. Kò ní ìlú lónìí. Kó máa lọ sí ọ̀nà bòmíì. Kò máa lọ sọ́nà àbò ní. Nítorí pé òun mọ orúkọ lé ìyá ejí. Nítorí kò ní orúkọ lé ìyá èjì. Òun mọ orúkọ lé bàbá ejí. Orúkọ lé bàbá èjì. Àdòrò féfé nílé èjí jẹ́. Fẹ́fẹ́ nílé èjì jẹ́. Ìnáná nílé bàbá rẹ̀. Ìnáná nílé bàbá rẹ̀. Ó ní tójò ìbárọ̀. Ó ní lójú ìbárọ̀. Àròsòfò ní kó rọ̀. Àrùsòfò ní kó rọ̀. Tójò ìbá kù. Lójú ìbákù. Àkùsòfò ní kó kù. Àkùsòfò ní kó kù. Tójò ìbá kán. Lójú ìbákù. Àkánsòfò ní kó kán. Àkùsòfò ní kó kán. Nítorí pé tí ìyẹ̀fun èlùbọ́ Tíyẹ̀ fún olùbọ́. tó bá fojú da atẹ́gùn, Bá fojú dà sẹ́kùn. ipò rá ni, Ìwúrà ni. òtó orí kọ̀, Ojú orí kọ̀. ní kójú ikọ̀, Lórí kójú ìlú kọ̀. kó má lè rọ̀ lóde ilẹ̀ lónìí. What Ifá is actually saying there is this. Ifá is a historian. Ọ̀rúnmìlà is a historian. O que ele disse nesse Odu é que Ifá é historiador. He traces the history of everybody in life, both the ants, both the plants, both anything God has created. Ọ̀rúnmìlà know their history. Orunmilá sabe de tudo, de todas as coisas que foram criadas, ele sabe absolutamente tudo. Animais, plantas. Animais, plantas. So what happened in this Odu is that
Ọ̀rúnmìlà wanted to marry 3 ladies. O que diz nesse Odu é que Orunmila queria casar com três garotas, 3 mulheres. One is called Oríadé ọmọ Olókun. Uma era chamada de Oríadé ọmọ Olókun. Omolokun. The second lady is called Ate ọmọ Ọlọ́sà. A segunda era chamada de Ate Omolosa. The third one is called Pèrègúnṣùṣù. A terceira se chamava Peregunchuchu. Ọmọ wọn nídùú Ọ̀ṣunmẹ́rí. Ọmọ wọn nídùú Ọ̀ṣunmẹ́rí. Nídùú Ọ̀ṣunmẹ́rí. Yes. Then they said they can't marry Ọ̀rúnmìlà. Disse que não podia casar com Ọ̀rúnmìlà asked them why. Aí Orunmila perguntou por quê. Oríadé ọmọ Olókun says he hates to see rain that wants to fall. He hates to see rain that is falling at all. She hates to see. Yes. Ela disse que não gostava de ver chuva caindo. Ela odiava a chuva. Até ọmọ Ọlọ́sà. Até Omolosa, que é a segunda. He said he doesn't even like to see the black cloud of the rain. Ela disse que não gosta de ver nuvens pretas. Pèrègúnṣùṣù. A terceira, que é Peregunchuchu. That he hates little shower to fall on her. Little shower to fall on her. Pèrègúnṣùṣù, she hates it. E a terceira disse que não gosta de pouca água caindo nela. Tomar um banho. So the 3 ladies said, if Ọ̀rúnmìlà can be able to do all these things, they will marry Ọ̀rúnmìlà. Aí as 3 disseram que se Orunmila pudesse fazer essas coisas, cada uma disse, elas se casariam com ele. Then Ọ̀rúnmìlà promised them that he will marry them. Então, e Orunmila prometeu que ia se casar com elas. They asked him why. Aí elas perguntaram. He said he knows the name of the mother of rain. The woman that gave birth to rain, he knows the name of his mother. E Orunmila respondeu que sabe o nome da mãe da chuva. He said he knows the name of the father of rain. Ele falou que também sabe o nome do pai da chuva. Then he cited the mother names of the rain and the father's name of the rain. Então aí ele contou para elas o nome do pai and he knows where they come from. E ele sabe de onde elas vêm. He said the mother of the rain comes from Inonono. That is very far place. That is far. Ele diz que a mãe da chuva vem de Inonon, que é lugar muito, muito longe. Then the father of rain comes from Adorofefe. E o pai vem de Adorofefe. So when you call the name of the mother of rain and the name of the father of the rain will run away from that place. Então, quando ele recitou o nome da mãe da chuva e do pai da chuva, choveu em tudo que era lugar. And when you trace this history, you recite it, rain will not fall in that area. Então, e quando ele fez isso, ele disse que não ia chover naquela área que eles estavam. So, Ọ̀rúnmìlà is a very good historian. Então, Orunmila é grande historiador. He knows the history of human beings. Ele sabe a história de todos os seres humanos. He knows the history of insects. Ele sabe a história de todos os He knows the history of animals. Ele sabe a história de todos os animais. He knows the history of the firmament, sky. Ele sabe todo o destino do He knows the history of trees. Ele sabe a história He knows the history of plants. Das plantas. So when we appease Ọ̀rúnmìlà very well, então quando a gente trata bem Orunmila, all our problems shall be solved. Todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Ele acabou de fazer uma pergunta aqui, como que a gente pode encontrar o Orixá, não saber o nosso caminho até o Orixá, ele perguntou aqui como Culto de Ifá. para saber se o nosso religioso é o caminho do Orixá. Como encontrar uma casa. Não, sempre não. Como saber qual é a casa, se a casa que está indo é correta. Baba, he's asking, what can we do to know if the Orisha code is our path, spiritual path to follow? And the second question that you made, how to know if the temple that he frequents is the right one for him. Now, in knowing the Orisha that your head supports, or that supports your head, that is where Itefa is necessary. Ele disse que para saber qual é o orixá, os orixás que cuidam da sua cabeça, o Itefa é necessário para saber isso. It is the Odu that comes out for him will determine the Orisha that supports his destiny.
É o Odu individual que vai sair para você na iniciação de Ifá, que vai te dizer quem são os orixás que estão ali no seu livro. It's not always possible for us to just throw opele to decide somebody's Òrìṣà, unless that person would want to be cheated. Ele disse que não é possível, por meio de divinação com opelé, jogando para Ifá, saber quais que são os seus orixás de fato. Muita gente é enganada com isso. So that is how we can know the Òrìṣà that actually supports our head, our Ori. De fato, para conhecer o orixá que você deve cultuar e etc., você precisa passar pelo Itefá, a iniciação de Ifá. And in terms of attending an Ilé or anything, and he wants to know whether the place is suit that is good for him or not, divination could be made for that. Quanto à questão da casa, se você quer saber se é um lugar bom para você, se vai te fazer bem, ele disse que o jogo pode te responder isso, a divinação para Ifá. If, for example, opele is thrown and he comes out with Ire, either Ire Aiku, Ire Aje, Ire Aya, Ire Omo, Ire Gbogbo, and Ire Bujoko, definitely that temple is suit his destiny. Bom, ele deu um exemplo de jogar o opelé e sair as diversas interpretações, que é o Ire Aje, Any Ire at all. Sorte para dinheiro. Ire Aje, que é o dinheiro, muito dinheiro para você. Ire Aiku, que é a sorte da Vida longa, vida próspera, né? Ire Aya, uma boa esposa ou então um bom companheiro. Ire Aya, que é um bom companheiro. Ire Omo. Ire Oman para ter bons filhos. Ire Oman para ter bons filhos. And Ire Gbogbo, that is all good things. Então, Ire Bobo são todas as coisas boas da vida. E o Ire Bobo, que é tudo de bom na sua vida. So definitely that place is good for you. Se sair isso numa jogada de opelé, But if it comes out with what is it called? If it comes out with the other side, like Iku and Ofuegba and so on, don't go there again. Ok, e agora ele deu um exemplo da caída oposta, que é o Iku. Não, então é o mesmo Odu, ele falou, se o Odu tiver em Ire, vai falar, se o Odu tiver em Ibe, Tá. There you be. Ibe, Iku, então Ibe, Iku, morte, Ibe, Don't even do any sacrifice to change it. Don't go there again. O que ele falou, ele acabou de interpretar uma jogada onde o Odu que cai seria um Ibi, negativo, que é o lado negativo, né? Significa que já é não. Esse lugar não é bom para você e é bom você nem persistir, querer fazer um reboque vai mudar isso. Não adianta fazer um reboque e realmente o lugar não é para você. So that is it. É isso. Bom, a pergunta dele foi, pegando um exemplo de uma pessoa que fez o Ifá, a iniciação do Ifá, se por conta disso, se ela já tinha seguido um pouco de Umbanda ou de Caboclo, que seja, se vai interferir em alguma coisa, se ela tem que se afastar, ou tem que mudar alguma coisa, ele pode continuar incorporando. Se não vai afetar absolutamente nada. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah. And the Tefa will. It is what is happening to him after the Tefa will know where to stand. Definitely, if he has not achieved anything incredibly, and he's achieving something in his Tefa, definitely he will literally leave that place. Do you get my point? So it doesn't stop him from what he's doing. There's no way, there's no place, if I said it in any of the Odu, that if you are incredibly, you shouldn't do it. No, there's nothing like that. Even we have many imams, we have many pastors in Nigeria that does the Tefa and still go to the church and go to the, but they don't throw up to solve the problems of people at home. But they have Ifa to support them, to support the family, and to raise their progress. Yes. Bom, ele deu exemplo de pastores e pessoas de outras religiões na Nigéria. Pastores, Sheiks, sheiks e pastores que fizeram o Ifá. Que jogam o Pelé para a sua comunidade. Que também jogam o Pelé para a comunidade local. E mesmo assim continuam frequentando suas igrejas ou seus templos. Ele disse que não influencia em nada. Deixa eu bem claro, não existe nenhuma preferência. Inclusive, que faz só progresso. Vou dar um exemplo. Eu sou de Ifá na Nigéria com ele. Na regra de Umbanda. Se incorporo normalmente. Sou irmã da casa do meu pai de santo. Então, não mudou nada. E eu sou muçulmano. Não há problema nenhum.
Ifá é algo libertador, não é nada escravizador. Então, Ifá é a coisa que deixa você completamente liberto das amarras que nos impõem. Ifá é libertador. Só comenta isso que eu falou, que legal. Que não existe nenhum do Ifá que diz que se você se iniciou no Ifá, você tem que largar o seu. Não existe nenhum do Ifá que fale que se você se iniciar em Ifá, tem que abandonar a sua religião anterior. Não há nenhum do Ifá que fale isso. Nem nenhum do Ifá que fale que você não pode incorporar. Nenhum. Babalau incorpora. Eu vejo na Nigéria os Odiés, que são babalaus incorporados no mundo. Então não há essas histórias que contam no Brasil, são histórias que contam no Brasil, não tem nada a ver com o que tem na Nigéria. Okay? E também deixou bem claro que, na verdade, é o contrário. As pessoas não são I will cite an example. I will cite an example that happened. Ele quer dar um exemplo. A iniciação de Ifá só vai fazer bem. This happened in Abeokuta. Isso que ele vai contar agora aconteceu em Abeokuta, que é uma cidade. For example, most of you are friends now, and you went to a babalawo for a divination. Imagina que você e um amigo But Foram até um babalau para divinação. foram até um babalau para jogar. But when you, in the course of divination, they said you have a friend that is suffering like you, that person should do itefa. Tá. E aí no jogo diz que esse seu amigo que está sofrendo muito tem que fazer o itefá. So you trace the names of those your friends. He happens to pick this man, for example, and he happens to be a pastor in the church. Tá. E aí nesse mesmo exemplo, essa pessoa que foi apontada que tem que fazer o itefá é um pastor de igreja. So they advise, his friend advised him that I went to a babalawo and he said he should do itefa for you to solve your problems. Então, And he was suffering in the church. então, He has no money, he has no connection, he's suffering, he has no food to eat. então, após no jogo sair que esse amigo da pessoa que era um pastor precisava fazer a iniciação para Ifá, essa pessoa foi até o amigo e falou, olha, eu fui At the same time, this pastor, eu fui até um babalaô, joguei com ele, ele falou que você precisa fazer o itefá, e essa pessoa está sofrendo e etc. so he said, how can I do itefa? I'm a pastor in the church. Aí a pessoa responde, mas como que eu vou fazer o itefá? What will be the comment of my people? Na igreja? What will be the comment of my people if they know I have Ifa in my home? O que eu vou falar para as pessoas que vêm aqui? Como eu vou dizer para elas que eu tenho lugar na minha casa? Né, que eu tenho So he refused to do itefa, E aí ele disse que não vai fazer o itefá. and his suffering continues. E o sofrimento dele continua. So one day, he decided to, okay, let me try this man, and he did the itefa. E aí, em determinado dia, After some depois 2 de years. sofrer 2 anos, ele falou, vou tentar fazer esse itefá. So when he did the itefa, Ofun Oturupan came out for him as his odu. Quando ele foi fazer o Ofun itefá, Mutaba. o Odu que saiu individual para ele foi o Odu Ofun Oturupan. Oturumpão. So in the course of the reciting the odu, they advise him that if you want to get rich in life, it has to be smoking. And it is the culture of the pastors that they don't smoke. Ok. Então, ele está dando um exemplo que, recitando esse Odu, falou que se ele quiser ter progresso na vida dele, ele tem que fumar. Ele precisa fumar alguma coisa, mas os pastores da igreja não fumam por uma regra X deles. So he said, how can we be smoking? And they said, if you want to smoke, go to a public place like a big hotel. Put a bottle of minerals or ordinary water in front of you and just light the cigarette and just be looking around. So he was doing it. Tá, ele falou para ele ir para um lugar público, um lugar onde ele possa fumar sem ser visto. So after like 6 months, ele possa fumar sem ser visto por essas pessoas que não, para que essas pessoas não falem mal dele. After some 6 months to a year, depois de 6 meses a 1 ano, when he started doing this thing, quando ele começou a fazer isso, né? he went to a hotel, a big hotel. He was smoking. Ele foi para um hotel bem grande, fumando. Then there is a man in front, just beside him. E aí tinha um homem do lado dele. So he came to meet him. Please, brother, can I get a stick of cigarette from you? Aí esse homem veio até ele e falou, amigo, posso pegar um And cigarro? he gave him a stick. He gave him a stick. Aí ele deu um cigarro pro cara. Second time again, he went to that man. He gave him another stick.
Aconteceu de novo, o cara pediu cigarro, ele deu outro cigarro. So what the new man decided to do was to park his chair to where the pastor was sitting. Tá. Então ele decidiu pegar uma cadeira e colocou do lado. So they were smoking together. They were smoking together. Eles estavam fumando juntos. And this man asked the pastor, "Who are you?" Aí esse cara que é o pastor perguntou, quem que é você? He said, "I'm a pastor." Aí ele falou, eu sou pastor. So do you have any other job you are doing? Ele falou, você tem algum outro trabalho que você faz? He said yes. He was a photographer. Ele falou, sim, eu sou fotógrafo. So then he asked him, "Can you work in Abuja? That's the capital of Nigeria. Can you actually work in Abuja in photography?" He said yes. Aí ele falou, você pode ir até Abuja, na Nigéria, e tirar uma fotografia? Ele falou, sim, posso. So he gave him an appointment. Então ele deu, Appointment. Ele agendou essa foto com ele. So he took him to Abuja. He took this pastor to Abuja. Aí ele levou o pastor para Abuja. And he gave him a connection. E deu uma conexão, networking. Ele conectou ele com a pessoa. Ele criou uma conexão. With the photography he was doing. Com a fotografia que ele fez. And he became a millionaire through that job. Tá, e por causa desse trabalho, dessa fotografia que ele tirou, ele ficou milionário. Because of the connection the man that was receiving cigarettes for him gave. Por conta dessa conexão que ele teve de ter conhecido esse cara que deu If he refused to smoke this cigarette, he would never meet that person that raised him up. Se ele não tivesse começado a fumar, que foi o que faz. So sometimes this is the way Ifá works. So sometimes this is the way Ifá works for a person, for an individual. É dessa forma que Ifá vem na nossa vida. There are some things some religion count as immoral. Tem algumas religiões que acham que é imoral, algumas coisas. And which will be a part of your destiny to raise you up. Sometimes there is some immoral things like smoking cigarette in the church for a pastor, for example. If this man counts smoking as something immoral, he wouldn't be a millionaire today. Se ele não tivesse passado a fumar, que foi o conselho de Ifá, ele não ia ser milionário nesse acontecido por causa da fotografia. So these are the ways Ifá works for every individual. E esse é o modo que Ifá entra na nossa vida individualmente. All right, thank you. Bom, a pergunta dele foi se me falou errado, mas se em determinado momento do jogo de admiração para Ifá, pode sair que o culto de Òrìṣà não é para você. Baba is asking when you, an example, someone that was to you cast divination of Ifá, there's some way that the answer that they'll do says that the Òrìṣà cult is not for you. It's possible. Is it possible to happen? That In divination. Ordinary divination. Yes. That one is not good for you. Yeah, that the cult of Òrìṣà is not good for. It's not for you. No. Except you do it. It's only the Odu that born you in Igbodu that can do that. Not just ordinary trainer for prayer, no. Bom, no outro Pelé, isso não é possível saber. Ele disse que no Pelé não é possível Na saber. minha divinação, talvez no intervalo e você tem uma outra religião para seguir, além disso. Você só vai saber de fato a melhor religião, o caminho para você depois do intervalo. É possível até que, sei lá, você tenha que se tornar muçulmano através do conselho que sai todo mundo. Bom, a pergunta dele foi, no caso do brasileiro fazer a iniciação para Ifá, a maioria dos sacerdotes dessa família, ou de quem iniciou, está na Nigéria, está bem longe. Como que se trata isso? Como que é o dia a dia de um iniciado nesse exemplo? A pessoa, por exemplo, continuou com iniciado, só que acabou de se iniciar. Sim, como que aprende, o que deve fazer, isso. If he keeps having communication with his babalawo, he will know what to do. Ele disse que é basicamente você ir atrás da conexão com esse babalawo. Pode ser pela internet. Any little problem he has, he will call his babalawo. Any problem he has, he will call his babalawo to what is happening. Then he will get you connected.
você vai atrás do babalaô que te iniciou e fala, eu preciso de ajuda, tá acontecendo tal coisa, Well, ele vai te ajudar. more so, the internet has made the whole world a single room for every one of us. The internet has made the whole world a single room for every one of us. Ele citou a questão da internet, que é um canal de comunicação para todo mundo se conectar. E é como também eu aprendo. E é como o Babá faz para fazer as perguntas, as dúvidas que ele tem. Ele fala com o Àràbà pelo Facebook. Online, pode ter o tempo. Tá, bom, ele acabou de fazer um exemplo aqui de que realmente a melhor forma de se aprender as coisas é com convívio, né? É praticando. E como a gente não está na Nigéria, isso é um pouco diferente, né? A gente não tem como praticar tão fortemente quanto o nigeriano. Agora o Babá vai dar a resposta dele. Bom, aqui também é o Ilé Ifá. Ilé Ifá Ajàgùnmàlè, o nome do meu é o Casa de Ifá Ajàgùnmàlè ou Veraz, verdadeiro. Então, aqui é a Casa de Ifá. E quem já fez chefá comigo, quem frequenta o meu terreiro, tem uma vida plena de Ifá. Nossa vida, quando começa a Ifá, é esforçante o aprendizado, porque de manhã até à noite, e quem já passou por isso, meus filhos da minha casa que sabem, o aprendizado é bastante hardcore. Muito aprendizado, eu ensino muito para eles, então, tudo o que eu sei, eles aprenderam comigo e tudo que eu sei, passo para eles. Em Ifá não há segredo. Então, os meus filhos aqui na minha casa que fizeram chefá comigo, os que vão fazer chefá logo na semana que vem com o Àràbà, eles têm um conhecimento bastante alto já em Ifá. Os que podem traduzir várias coisas, eles aprenderam já. Ele não é de Ifá, não tem chefá, porém sabe várias coisas de Ifá já aprendeu. Ele está conosco aqui há menos um pouco mais de um ano. Já sabe um monte de coisa porque ele participa da nossa vida em Ifá. Okay? Mário, aproveitando o gancho, para iniciar em Ifá, é necessário essa vida em comunidade que ele falou ou não necessariamente? Porque ele trouxe uma vivência que ele tinha de umbanda, de candomblé, de ter que ter a vivência na casa, de fazer o trabalho mediúnico para aprender. Para Ifá, existe essa necessidade ou não? A pessoa pode a necessidade de ter uma vivência numa casa de Ifá. É absolutamente necessário. Uma pessoa só aprende Ifá vivendo Ifá. Não tem como aprender Ifá se não estudar Ifá e viver Ifá e aprender a fazer os ebós, aprender a fazer as rezas, aprender como cultuar Ifá. Isso é pessoalmente. Todos aqui já viram como cultuar Ifá da minha casa, sabem como cultuar Ifá. Quem viu hoje o Àràbà cultuando Ifá hoje, viram, eu faço diferente, igualzinho o que ele faz. Eu aprendi com ele, fiquei na Nigéria agora com ele, para aprender a cultuar Ifá da forma como ele faz. E assim, é vivência. Eu ficava com ele na Nigéria, 8 horas da manhã, à meia-noite, todos os dias, por quase 2 meses. Para aprender como que se cultua Ifá corretamente. Então, a vivência que eu tive com ele, eu passo também na minha casa, para quem é da minha primeira Ifá. Na dúvida, você decoca nele. E nas dúvidas que eu tenho, qualquer que seja, ele está praticamente 24 horas à disposição. O Àràbà Olúsọ de Oyékàlẹ é uma pessoa extraordinariamente próxima. Qualquer dúvida que eu tenho, pode parecer a mais infantil, mais pueril, me responde quase imediatamente. Então, se eu quero saber uma pronúncia de uma palavra, ele grava a pronúncia para mim, não. E acabou. Então, as dúvidas que eu tenho, ele tira todas as minhas dúvidas. Você entendeu, Mário? Ele vai me perguntando se tem alguma dúvida a mais. Se precisa de alguma ajuda, ele me ajuda. Minha filha, especialmente minha filha, para quem conhece, mas minha filha é a ela foi salva por ele, ela ia morrer, ele salvou minha filha. Então, sempre quando eu tenho alguma coisa, eu recorro para ele, ele continua me ajudando, e assim vai. Então, o aprendizado que eu tenho com ele é quase que diário. Nós conversamos diariamente, eu e ele. E faz isso, vai convívio, vai tirar dúvidas, viver, fazer ebó junto, fazer reza junto. É necessário que uma pessoa que inicia em Ifá tenha convívio com o seu iniciador ou com as pessoas da sua família. Você se iniciar em Ifá e ficar sozinho na sua casa, você não é Ifá. Ifá é família, é convívio, é comunidade. Okay? A pergunta dele é
chegar esse babau. Até chegar ao momento que ele é um babalau para poder atender as pessoas, etc. Okay. Baba, he's asking how is the education process of a new initiated in Ifá until he can be a babalau and cast the divination for other people. What's the process? How is the technique? First, we will start by opening the opele. That is, to open an opele. That is to know what is a jobe, what is Oyékàlẹ, the signs first. What the signs of a jobe, the signs of Oyékàlẹ, the signs of Iwerimeji, the signs of Odimeji, the signs of Irosumeji until the 256, which is Ofushe, that is the last Odu. It is that process you first follow. Once he knows what is a jobe till Ofushe, then he can start the knowledge of what Igbo is all about. How can I check if this is good and bad? That's the next process. Then the third process is he will start reciting the Odu. He will start from 2 verses. He will continue the 2 verses from Ejigbo to Ofushe. After he must have graduated in 2 verses. Let me go. Realmente o significado do conteúdo de cada dos outros. O primeiro, quero ver, até o número dos último que é o primeiro dos Medi. Ele falou até... Não, primeiro dos Medi, depois ele vai do Ofum até o Ofum Oxé, que são os menores. Bom, então basicamente primeiro você tem que entender o que é cada dos outros. É um negócio que deve durar bastante tempo e muita dedicação. Ele falou que o segundo passo, depois de se conhecer os grupos, é saber usar o Igbo, que é um instrumento, basicamente, vamos resumir aqui, porque o Igbo é um ossinho, um item, que vai te indicar... Um osso, então, os amarrados. Um ossinho, o osso quer dizer Ibi, negativo, e o uso quer dizer Ire, positivo. Tá, o ossinho significa negativo, não? E os usos é positivo. Então aí, esse segundo passo, depois de conhecer os usos, é saber usar isso para identificar se o uso que caiu é negativo ou positivo. Depois, o próximo passo é aprender a recitar os usos. O babalau vai recitar os usos que ele recita e ele repete o uso, até ele aprender o uso. Tem que saber 2 de cada um. Tem que saber pelo menos 2 versos de cada um. So, after he knows how to recite the rules, what's the next? He will be ready. Next step. No, while he's reciting in the Odu, the Ebo and everything will be taught to him. While he's on the progress of reciting this Odu. Então, é o procedimento de saber qual que é o ebó que cada Odu tem. Cada Odu tem um ebó específico. So there is a way of putting it in, actually weaving it together to know how to start Eboruru. Então tem um modo específico de saber como começar ebó. So after he has recited the 2 verses from Ejigbo to Ofushe, then he is qualified to do ebó for somebody. Então depois que ele consegue recitar 2 versos de Ejigbo até Ofushe. But the knowledge don't stop at that. You have to raise yourself again by studying more 2 Odus, making 4. Aí depois disso já vai para o próximo passo, que é aprender mais 2. Então precisa saber 4 versos. Which makes 1096 verses. He has to recite. 1086 versos. 1096. 1096 verses. 1086 versos no total. Then you are qualified to be a babalau. Então você está qualificado a ser bom babalau. Por isso que você não vai ver nenhuma postagem minha do babalau. Você quer falar aqui, babalau? Por isso que nenhuma postagem que eu faço do babalau no meu nome. Eu coloco sempre Awo, que é o Awo que passa pelo Ifá. Babalau já é você exercer a função sacerdotal. Eu faço muitas coisas do sacerdote. De fato, eu sou, mas não uso babalau, porque os
estaria cometendo um erro, estaria mentindo. Para nós, ifaístas, a mentira é o maior erro, é a maior proibição que tem de nós mentirmos. Por isso, eu não faço propaganda enganosa sobre mim mesmo. Eu sou só o valor. Mas sim que o babalau de verdade trabalha. Ele nunca vai inventar algo sobre si mesmo. Ele é aquilo que ele é. Bom. Mais alguma pergunta para fechar? São os versos que se referem aos 256 motivos? Ou são suas combinações? 16 combinações. 16 combinações, que são 256? Ou são. Para aí? São 256 motivos? Sim, 16 o modo, 16 o duplo de resto, 240 o modo. Você vai ser considerado um babalau iniciante. Arabami is finished. And Can you bless to the people for finish? Yes, make a blessing. Your blessing for the people. Oh, yes. All right, all right. Yes. All right. Agora ele vai fazer uma fala para abençoar todo mundo aqui. Àdúrà gbogbo wa ó gbà ó. May our prayers be answered. May our prayers be answered. Que as nossas orações sejam atendidas. All the problems in our lives will disappear from today. Que todos os problemas da nossa vida vão desaparecer. You will not die young. Não vamos morrer jovens. Evil thing will not happen to you, wife and children. As coisas ruins não vão acontecer para vocês, para sua esposa, para seus filhos, para seu marido. If evil things are happening in your community, in your home, you will not be, it will not be part of your destiny. Se tiver alguma coisa ruim acontecendo na sua comunidade, etc., você não vai fazer parte disso. In Ifá verses that say, à ń dàgbà gburu nílé Ifá, À ń dàgbà gburu nílé Ifá, à ń lùgbé nílé òrìṣà, à ń lùgbé nílé òrìṣà. Ìgbẹ̀yìn ní ṣolóró nígbó, Ìgbẹ̀yìn ní ṣolóró nígbó, àgbẹ̀yìn ní síkọ̀ ọ̀rọ̀ kún, àgbẹ̀yìn ní síkọ̀ ọ̀rọ̀ kún, àgbẹ̀yìn ní síkọ̀ ọ̀rọ̀ sà. àgbẹ̀yìn ní síkọ̀ ọ̀rọ̀ sà. Tó bá síkọ̀ ọ̀rọ̀ kún rọ̀ṣà tán, Tó bá síkọ̀ ọ̀rọ̀ kún rọ̀ṣà tán, a máa fojú bẹ́lẹ́jọ̀gún sinmi kárìgùn a máa fojú bẹ́lẹ́jọ̀gún sinmi kárìgùn. bí tó ti ń sakọ ẹṣin. Bí wọ́n ti ń sakọ ẹṣin. Ọ̀ṣẹ́ wẹ́wẹ́ ní ṣẹ́wó, Ọ̀sẹ̀ wẹ́wẹ́ ní ṣẹ́wó. tó bá dọ̀nà àdọ̀tọ̀tọ̀, Tó bá dọ̀nà àdọ̀tọ̀tọ̀. tó bá dọ̀nà àdàtúnwá, Tó bá dọ̀nà àdàtúnwá. adúbá fún lákéèsì, Àdúrà fún lákéèsì. abù fún lákéèta, Fún lákéèta. adúbá fọjọ́ tí mo dá rò pé Adábọ́jọ́ tí mo dá ìpè. tí sọmọ Elédùmarè kejì, Tí ọmọ Elédùmarè kejì. ọjọ́ tá a dá ìpè Ọjọ́ tá a dá ìpè. ó di gbére, Ó di gbére. ó di kése, Ó di kése. àkàkà tán lọmọdé kawé àgbọ̀n. Àkàkà tó lọ́mọdé kawé àgbọ̀n. Ikú tí ń pa wọ́n lóde lọ yìí ń kọ́ Ifá. Ikú tí ń pa wọ́n lóde lẹ̀ ikọ̀ Ifá. Ọ̀run mẹ́ta dákùnrin mọ̀ ká tàwa kún tiwọn. Ọ̀rúnmìlà mọ̀ kàtà wá kún tiwọn. Ṣé àṣẹ? Kò sókè kàtí kewé àgbọ̀n. Kò sókè ká tí ń kéwé àgbọ̀n. Àrùn tí ń ṣe wọ́n lóde lẹ̀ yìí ń kọ́ Ifá. Àrùn tí ń ṣe wọ́n lóde lẹ̀ ikọ̀ Ifá. Ọ̀run mẹ́ta dákùnrin mọ̀ ká tàwa kún tiwọn. Ọ̀rúnmìlà mọ̀ kàtà wá kún tiwọn. Àṣẹ. Kò sókè kàtí kewé àgbọ̀n. Kò sókè ká tí ń kéwé àgbọ̀n. Èsè tí ń ṣe wọ́n lóde lọ yìí ń kọ́ Ifá. Èsè tí ń ṣe wọ́n lóde lẹ̀ ikọ̀ Ifá. Ọ̀run mẹ́ta dákùnrin mọ̀ ká tàwa kún tiwọn. Ọ̀rúnmìlà dákùnrin mọ̀ kàtà wá kún tiwọn. Kò sókè kàtí kewé àgbọ̀n. Kò sókè ká tí ń kéwé Àṣẹ. àgbọ̀n. Ìfẹ́ ajá gbogbogbò àtúnṣe kú o. Bá jẹ́ ká gbogbo ká tó ṣẹ́kù o. Gbígbìn bá gbogbogbò, Nígbà bá gbogbo a sì rákòrò rìn. àsìkò. Evil will not affect any one of you from today. Long life will be part of your destiny. Success will be part of your destiny. Wealth will be part of your destiny. Prosperity will be part of your destiny. You will never go out and not come back home in your life. Você nunca vai sair de casa e não voltar para sua casa. All the good things of life shall be part of your destiny. Todas as coisas boas vão fazer parte do seu destino. Àbọ̀rú àbọ̀yè, ogbó, àtọ́, àsúre wòrò fún. Àṣẹ. Let's have some picks together. Let's have some shots together. E quer tirar uma foto com todo mundo.